All right, welcome all of you to You Can Achieve again. Today, we will do the demand forecasting, and it will be a very short session, if I say so. But I want to share with you something really interesting, and that goes with the country also. But before that, let me just. আচ্ছা এটা হচ্ছে না ঠিক আছে আজকে সকালে আমি উঠলাম বাট যেটা আমরা সকালে করি উঠে আমরা যোগ করলাম বা হয়তো এক্সারসাইজ করলাম অ্যান্ড উই ফিল গুড বিকজ ফিল গুড হরমোনস যদি বলি ফিজিক্যাল লেয়ারে যদি বলি বা তার থেকে ওপরে স্পিরিচুয়াল লেয়ারে বা তার মাঝখানে যে বিভিন্ন লেয়ার্স অফ আওয়ার বডি আছে আমরা ফিল গুড করি আমাদের ভাইবসটা বেটার হয় সো দ্যাট ওয়েন উই কমিউনিকেট উই ফিল রিয়েলি গুড অ্যাবাউট ইট নাও দ্য থিং ইজ আমি দেখলাম যে ক্যাওসটা যখন চলে আসে না আনওয়ান্টেড ক্যাওস তখন কি হয় আমাদের পার্টিকুলার কিছু লোকজন সেই ক্যাওসের মধ্যে থ্রাইভ করে নাও ইফ আই লুক অ্যাট ইন্ডিয়ান কালচার ইফ আই লুক অ্যাট আওয়ার ইন্ট্রিনসিক ইন্ডিয়ান কালচার বা ট্রু ইন্ডিয়ান কালচার যেটা আছে তো সনাতন ধর্মটাকেও খুব একটা বাজেভাবে রিপ্রেজেন্ট করা হয় নাও আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু গো দেয়ার because you can go to Awaken. I think 6:30 from 6:30 onwards I am going to have a session on talks of life. So there I will discuss about all those things. একটু এসেন্সটা ভেঙে ভেঙে বাট আমরা কোনো ন্যারেটিভ তৈরি করছি না বিকজ দ্য ট্রুথ ইজ দেয়ার ধ্রুব সত্য যেটাকে বলা হয় ইউনিভার্সাল ট্রুথ দ্যাট ইজ দেয়ার এবং নলেজ এডুকেশন এভরিথিং ইজ কানেক্টেড দেয়ার ইনফাইনাইট ইন্টেলিজেন্স ইফ উই টক অ্যাবাউট অর দ্য কসমিক উইজডম কেউ এক একটা করে পার্টিকুলার সাবজেক্ট নিয়ে সেদিকে যাচ্ছে ঠিক আছে এবার আমরা ইম্পোজ করার চেষ্টা করছি না কিছু কালচারে হয়তো ইগনোরেন্স আছে ডার্কনেস আছে সেটা আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে ডিসপেল হয়ে যাচ্ছে অ্যান্ড এডুকেশন ডার্কনেস ডিসপেল হয়ে যাচ্ছে এবং এডুকেশন কি করছে আমাদের লাইটের দিকে নিয়ে যাচ্ছে একটা গুরু যে নামটা গুরুর নামটার মধ্যেই একটা আছে যে আলোর পথে নিয়ে যাচ্ছে এবার সেই শিষ্য গুরুর মধ্যে একটা দারুণ রেসপেক্টফুল সম্পর্ক ছিল সেটাও এখন নষ্ট হচ্ছে কেন মাস মিডিয়া সোসাইটি নিয়ে আমরা একটা সেশন করছি আই থিঙ্ক নেক্সট উইক সো ইউ উইল গেট টু নো অ্যাবাউট অল দিস থিংস ইন আ মাচ বেটার ম্যানার যেখানে আমরা মাস কমিউনিকেশন কিভাবে মাস অর সোসাইটি অ্যাফেক্টেড হয় মিডিয়া দিয়ে আমরা বলবো সো ইট ইজ নট অনলি অ্যাবাউট পার্টিকুলার ন্যারেটিভ যেটা আমি আজকে ডিমান্ডের সাথে সাথে রেখে বলবো যে একজন যখন একটা স্ক্রিনের সামনে আসছে তার ফেস এটা ম্যাটার করে তার স্পিরিচুয়াল কিছু ভাইবস থাকে সেটা ম্যাটার করে সে কি বলছে দ্যাট ইজ অনলি ওয়ান লেয়ার অফ ইট কিভাবে বলছে কতটা বুঝে অর্গানাইজড নলেজ একটা বলা হচ্ছে হয়তো একটা কনডেন্স নলেজ রয়েছে না অ্যাট ওয়ান টাইম ইউ আর নট গেটিং বিকজ টিল নাও যে ভিডিওস গুলো আমরা করেছি ইট মাইট বি 1 hour 1.5 hour 2 hours but if we go through that if you don't have the foundation if you don't have the mindset or attitude or skill set or competence if I say so then it will be a bit difficult for you to understand that but people who have worked for a long time who have been in the academic arena for a long time they can relate to it in a much more easier manner and we can have a discussion if that person is having some difficulty in understanding maybe I have some difficulty in communicating we can sort it out right so we can have a mutual exchange we can have a discussion but if you don't have the foundations right then you can ask either you can ask nonsense questions or you can ask the right questions or maybe questions that show that you have some curiosity or the willing to know willing to pursue trying to know maybe you are figuring out stuff maybe you are seeking you don't know nobody knows everything right খুব সেলফ রিয়েলাইজড হলে উই ক্যান কানেক্ট টু দ্য কসমিক উইজডম বাট প্রত্যেকের সবকিছু জানা সম্ভব নয় সো দ্যাট ইজ নট আ ব্যাড থিং ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু বি জাজমেন্টাল অ্যাবাউট ইট but are you seeking the right people can get that especially if you are in a teaching scenario or a procedure jodi thake mane you interact with a lot of people you know before the student asks the question by looking at his or her face you know whether that person is getting it or not right so যেটা আমি বলছি maybe একটু শুরুতে difficult হতে পারে but you can learn the theories you can learn the books then you can come here because এখানে আমি spoon feed করছি না the aim of this you can achieve is not to do spoon feeding এখানে আমি যেটা করছি আমাদের একটা নলেজ আছে যেটা বুকের মধ্যে আছে you can get it in the classroom sessions you can get it in the colleges you can get it anywhere YouTube এ প্রচুর ফ্রি লেকচারস अवेलेबल আছে কলেজেস প্রোভাইড করছে ডিসকাশনস বাট এখানে আমি কি বলছি ইন্ডিয়ান কালচারে বা ওয়ার্ল্ড কালচারে গ্লোবালাইজেশনকে মাথায় রেখে সেখানে আমরা নলেজটাকে কাজে কিভাবে লাগাচ্ছি further exploration research to how we can do it in a better way putting things in the right context
or maybe different versions যদি আমার কাছে থাকে, একটা ননসেন্স ডিবেট না হয়ে we can look at those as different paths people took. সেই প্যাথ দিয়ে একটা পার্টিকুলার প্যাথে যেতে হবে এরকম কোনো মানে নেই। সেই পথটা না চুজ করে আমি হয়তো অন্য পথ থেকেও কিছুটা কিছু শিখছি, ঠিক আছে? তো এইগুলো খুব ইনহেরেন্ট একটা ব্যাপার, যেটা এডুকেশনাল একটা পার্ট। না হলে কি হচ্ছে, ক্যাওসের মধ্যে যখন হচ্ছে একটা পার্টিকুলার সেট থ্রাইভ করে, তারা যখন মাস মিডিয়াটাকে কন্ট্রোল করে, তারা যখন সোসাইটির কাছে কনভে করে, তারা সেটাকেও কনভে করছে, কালচারালি ইম্পোজ করছে যে যাতে ক্যাওস হয়, সম্পর্কের রিলেশন যাতে ভেঙে যায়, সো দ্যাট তাদের পার্টিকুলার কিছু কন্টেন্ট ওখানে থ্রাইভ করে, যেটা এতদিন ধরে হয়ে আসছে। সো ডিমান্ড ফোরকাস্টিং এ কেন আমি করছি, লাস্ট ডে উই ডিসকাসড সাপ্লাই চেন ম্যানেজমেন্টে, when we talk about that, we talk about value chain, we talk about supply chain, but we don't talk about demand chain much. Customer ke keno kora hocche, because I will end the presentation with that. Customer should end up winning because it's a win-win solution. I talk about it a lot. You know, I few days back I wrote a blog article, because you are providing something to the audience, the customer is also winning. You have to have that mindset. It's a win-win solution. The thing you are providing as a supplier or as a producer, I'm concerning about the media and entertainment industry for the time being, but you can relate a lot of things to the other businesses as well. uh, the supplier or the producer is providing, right? We are providing with a mindset so that the customers will benefit from that. You're not imposing. You're not thinking the customer is a fool. That's why I am going to give the customer a crappy content and they are going to consume, and I don't give a damn as long as I am getting the money. We're not talking about those things. Those are done. Now we are talking about businesses or producers or suppliers. They can provide really good content because it is happening in multiple levels. I will come to that. I will draw and I will explain those things. It is not only the narrative, not only the story, not only the acting. Acting has a lot of components involved: face, voice, non-verbal body language, non-verbal communication, verbal communication. It's a concrete thing. It's a wholesome thing. You know, many things are happening at the same time. Subconsciously you are picking up things, maybe consciously you are looking at things. It increases you as a human being, right? Diversity of options, wider opinions, wider personality shape হয়। ইন্ডিয়ার একটা কালচারে সেটা খুব খুব ওয়াইড ছিল ফর আ লং টাইম, বিকজ থাউজেন্ডস অফ ইয়ার্স ধরে সিভিলাইজেশনটা প্রগ্রেস করতে করতে ফরওয়ার্ড লুকিং একটা সিভিলাইজেশন, নট স্ট্যাগনেন্ট অর নট লুকিং ব্যাড, এভার ইভলভিং একটা লুকিং ফরওয়ার্ড সিভিলাইজেশন। সো ইউ ক্যান থিঙ্ক যে গ্রস থেকে সাটল হতে হতে যত আস্তে আস্তে আসে, তত আমরা সেগুলো বহু বছর ধরে করেছি। তাহলে স্ট্যাগনেন্ট আর রিগ্রেসিভ একটা ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে কেন? সেটাকে ইম্পোজ করা হচ্ছে সোসাইটির মধ্যে। এবং যখন এটা করা হয়, একটা নেশন যখন প্রগ্রেস করছে, তখন যদি এরকম একটা কালচারে থেকে যায় সোসাইটির মধ্যে, তাহলে কি হচ্ছে, আমাদের নিজের লোকই নিজেদের আটকে রেখেছে। বাট উই আর নট গেটিং দ্য প্রবলেমস রাইট, we are not framing the problems in the right context, we are not looking at the problems in the right context. So demand নিয়ে খুব কথা হচ্ছে, ডিমান্ড চেন যেটা আমি বললাম, কাস্টমারকে রেসপেক্ট করা হচ্ছে না। হোয়াট এভার আই উইল গিভ ডিপেন্ডিং অন মাই ব্র্যান্ড নেম অর মাই ফেস ভ্যালু, হোয়াট এভার ইট ইজ, উই আর টেকিং থিংস অন ফেস ভ্যালু। সেখানে কতগুলো ভাওতার ন্যারেটিভ তৈরি হলো, যাই হয়ে গেল, ওইটার উপরে বেস করেই শুধু ডিমান্ডটাকে জেনারেট করা হচ্ছে, এতদিন ধরে হয়ে এসছে। বাট যখন আমি কন্টেন্ট দেখছি, আই এম ফিলিং সামথিং ইজ নট কনগ্রুয়েন্ট, ডিসক্রিপেন্সি আছে। কেউ কেউ হয়তো ওই ক্যাওসটা এত তৈরি হলো সমাজের মধ্যে, সেখান থেকে পিক করে মোটামুটি দেখে ফেললো, পরে আফটার ফিউ ডেজ বা আফটার ফিউ মান্থস ভাবলো ওটা কি দেখলাম, তখন দেখেছিলাম মনে হয়েছে, এখন থেকে মনে হচ্ছে ক্র্যাপি শিট। ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড, রাইট? নিজের সাথে যখন আমি ইন্ট্রোস্পেক্ট করছি, একটা সলিটিউডে করছি, একটা সিনেমা দেখলাম, সিনেমা থিয়েটারে গিয়ে দেখলাম, মানে একা দেখলাম বা কারোর সাথে দেখলাম, বাট ইটস লাইক ম্যাজিক। লাইফ চেঞ্জিং এক্সপিরিয়েন্স হতে পারে সিনেমা বা স্টোরি টেলিং, যেটা আমাদের ইন্ডিয়ান কালচার প্রচুর প্রোভাইড করেছে। মাইথোলজি, রামায়ণ, মহাভারত অ্যান্ড মেনি আদার স্ক্রিপচার্স, যেখানে আমাদের ক্যারেক্টার খুব স্ট্রং, মাল্টি ডাইমেনশনাল ক্যারেক্টার, ন্যারেটিভস প্রচুর শেখার আছে, কনফ্লিক্ট রেজলিউশন, এভরিথিং ইজ দেয়ার। Greeks had it, Indians had it, and many other cultures had it. Chinese people had it. US তো দারুণ ভাবে করছে, প্রত্যেকের আছে। ব্রিটিশ লিটারেচার ইজ ভেরি স্ট্রং এবং ওদের মিডিয়া ইজ ভেরি স্ট্রং, হাউ দে কমিউনিকেট সামথিং। We can learn the good things from each and every culture, right? বাট ইন্ডিয়া যেটা করতে পারছে, এডুকেশনে ইন্ডিয়া ইন্ট্রিনসিক্যালি খুব স্ট্রং থেকেছে। ডিমান্ডটা বেড়ে গেল, রেভিনিউ আমার বেড়ে গেল, আমি পিআর করে দিলাম, সেটা দেখে লোকে কিনতে চলে গেল, বাট আলটিমেটলি হোয়াট ইজ দ্য কন্টেন্ট? আমি নিজেই ইভ্যালুয়েট করতে জানি না আমার কন্টেন্ট কি। ওখানে আমি দেখছি কন্টেন্টটা হচ্ছে, এখানে আমি এখনো বুঝতেই পারলাম না হোয়াট এই কান্ট্রিটা ডিজার্ভ করে, বা কি এই কন্টেন্টটা দিলে লোকে হয়তো নেবে। আমি ফিল করছি বাট আমি জানি না। সেই ফিলটা থেকে, অ্যাপ্রিসিয়েশনটা থেকে শুরু হয়।
তারপরে আমি টুলস অ্যান্ড টেকনিক শিখলাম, কিভাবে একটা গল্প বলবো, সিনেম্যাটিক ল্যাঙ্গুয়েজটা শিখলাম। দেন আই নো সেই ফিল্ডটা যেহেতু আমি রেসপেক্ট করেছি, অ্যাপ্রিসিয়েশনটা যেহেতু আমি রেসপেক্ট করেছি, আই ক্যান বি এ ফিল্ম মেকার ওয়ান ডে, অর আই ক্যান বি এ মিউজিশিয়ান ওয়ান ডে। তখন যখন আমি একটা কাজ করে লাস্টে এন্ডে সেই কাজটা দেখছি, সেই অ্যাপ্রিসিয়েশনটা আমায় হেল্প করছে, বিকজ আই ওয়াজ নট রং, আই রেসপেক্টেড দ্যাট মোমেন্ট, আই রেসপেক্টেড দ্যাট ইমোশন। সেটা আমার কাজে লাগবে প্রত্যেকটা স্টেপে, when I am guiding my crew, when I am guiding my cast, when I am looking at the story। সেখানে যখন একটা ডিসক্রিপেন্সি আছে, নিজের আমার খারাপ লাগছে যে আমি অথেন্টিক স্টোরি টেলিং বা অথেন্টিক্যালি আমি কমিউনিকেট করতে পারছি না। মেবি দ্য স্টোরি ইজ বেসড অন ফিকশন, দ্যাটস এ লাই, বাট যখন আমি কমিউনিকেট করছি, লাইফের তো একটা ছোট কিছু হলেও আমি কমিউনিকেট করছি, সেখানে আমি কখনো মিথ্যা বলছি না। সেটা যখন একজন অডিয়েন্স দেখবে, তখন একটা মাস কমিউনিকেশন যেরকম হচ্ছে, ডিমান্ডটা অটোমেটিক্যালি ইমপ্রুভ করবে, বিকজ তারা কি হচ্ছে একটা ডিনায়ালের মধ্যে নেই। এবং এটার থেকে আমি কেন বলছি, আমি জাস্ট এটার পরেই প্রেজেন্টেশনটা আর লেখাটায় চলে যাব, ফ্লোচার্ট ফ্লোচার্ট সব দেবো। হোলিস্টিক্যালি বলছি যে ডিমান্ড ফোরকাস্টিং টুলস আই ক্যান জাস্ট টক অ্যাবাউট, কোয়ালিটেটিভ কোয়ান্টিটেটিভ টেকনিক্স, আই ক্যান টক অ্যাবাউট মেনি থিংস। বাট এটা যদি আমি না বুঝি যে আমার টাইম সিরিজটা কোথায় লাগবে, আমার ডিমান্ড ফোরকাস্টিং এ কোথায় লাগছে, বিগার বিজনেস স্ট্র্যাটেজি, কর্পোরেট স্ট্র্যাটেজি, ডিফারেন্ট লেভেলস অফ স্ট্র্যাটেজি, স্ট্র্যাটেজিক, ট্যাকটিক্যাল, অপারেশনাল প্ল্যানিং, স্ট্র্যাটেজি, অ্যাকশন প্ল্যানিং, সেখানে কোন জায়গায় ম্যানেজমেন্ট বা লিডারশিপের আমার কোথায় কোনটা ফিট করছে, সেটা যদি আমি না বুঝি, তাহলে হয়তো একটা পার্টিকুলার কাইন্ড অফ ডিমান্ডকে আমি জেনারেট করে যাচ্ছি সোসাইটি, দ্যাট ইজ দ্য নর্ম। But you can break the norm so that you can look forward, you can go forward, you can move forward, you can design the entire game, you can define the entire game, provided you have the competency, provided you have the knowledge. Otherwise ওটাও পুরো একদম তাসের ঘর হয়ে যাবে, হাউস অফ কার্ডস, people will just give a knock and it will fall down. সলিড ফাউন্ডেশন হলে টেক টুলস অ্যান্ড টেকনিক শেখা যায়, বাট প্রত্যেক কিছুর মধ্যে আমাদের এডুকেশন আছে। এন্টারটেনমেন্টে যখন আমরা দিচ্ছি, কিভাবে ক্রিয়েটিভলি আমরা ইউজ করবো, সেটার মধ্যে একটা এডুকেশন আছে। এডুকেশন মানে ড্রাই এডুকেশন, যখন আমরা এটাকে ভাবছি আমাদের মাইন্ডসেটে সেটা হয়েছে। একটা সিনেমা থেকে, এন্টারটেনমেন্ট থেকে মাস এডুকেশন হয়, তারপরে হয়তো সেটা দেখে, ফর এক্সাম্পল ওয়াই আই এম সেইং দিস, একজন হয়তো লাইফের এক্সপিরিয়েন্স থেকে, তার যে এডুকেশনটা থেকে হয়তো ফটোগ্রাফি তুলেছে, সে হয়তো হায়ার এডুকেশন কিছু করেনি, কিন্তু তার যে জীবনের অভিজ্ঞতা, সেটা থেকে সে কনভে করতে শিখেছে ইউজিং দ্য ফটোগ্রাফিক ল্যাঙ্গুয়েজ অর দ্য সিনেম্যাটিক ল্যাঙ্গুয়েজ। সেটা সে এত ভালো শিখেছে, তার মধ্যে সবকিছু মিশে আছে, সোশ্যাল সায়েন্সেস, টেকনোলজি, আর্ট। ফলে কি হচ্ছে, সে যখন দেখছে, কোনোটার প্রতি তার হেট্রেড নেই, প্রত্যেক কটার মধ্যে তার লাভ আছে, একটা মিউচুয়াল হারমোনিয়াস কমিউনিকেশন হচ্ছে। সে হয়তো ফটোগ্রাফিটা করছে, তার ফটোগ্রাফি দেখে হয়তো একজন সোশিওলজিতে ইন্টারেস্ট হয়ে গেল, অ্যানথ্রোপোলজিতে ইন্টারেস্ট হয়ে গেল। তো এডুকেশনের সাথে এরকম একটা মিউচুয়াল, একটা রেসপেক্ট, একটা এক্সচেঞ্জের সম্পর্ক চিরকাল আর্টের সাথে থাকে। বা বাইরে ইউএসএ তে বা ইউকে তে, বিশেষ করে ইউএসএ তে খুব সুন্দরভাবে অ্যানালিসিস করে ওরা মানে একটা ফটোগ্রাফের সোসাইটিতে ভূমিকা কি, একটা আর্টের সোসাইটিতে ভূমিকা কি, খুব দারুণভাবে ডিফারেন্ট পার্সপেক্টিভস থেকে, ডাইভার্স পার্সপেক্টিভস থেকে ওরা অ্যানালাইজ করে। বাট আলটিমেটলি ফটোটা যখন আমি তুলছি, হয়তো ইট ইজ বেসড অন জাস্ট এ সিম্পল ফিলিং। কাতিয়া ব্রেসন যখন বলছে ডিসাইসিভ মোমেন্ট, সেই ডিসাইসিভ মোমেন্টটা আসার জন্য তাকে অনেকটা জীবন এক্সপিরিয়েন্স লেগেছে, তার অনেকটা জীবন এক্সপিরিয়েন্স লেগেছে, লাইফ এক্সপিরিয়েন্স। বা যেরকম আছে জোসেফ কৌদেলকা বলি, আরো অনেকে যারা আছে, ম্যাগনামে বিশেষ করে ফটো জার্নালিজম বলি, সিনেমাতে যদি সত্যজিৎ রায়ের কথা বলি, যখন আমি সিনেমা দেখছি, সেখান থেকে আমি দেখছি কনফ্লিক্ট, সাইকোলজি, সবকিছু এমবেডেড ওর মধ্যে, ইনহেরেন্ট রয়েছে। মানুষকে যখন আমি বুঝছি, তখন সেখান থেকে করছি। পরে আমি সাইকোলজি নিয়ে বই পড়লাম, সেটাকে দেখলাম ক্যারেক্টারের মধ্যে তো আমি দিয়েছিলাম, হয়তো না জেনেই দিয়ে দিয়েছি, সেটা নিয়ে পরে কেউ অ্যানালাইজ করছে। সো এরকম একটা দারুণ রিলেশনশিপ আছে। কিন্তু তাতে কি এন্টারটেনমেন্ট কমে যাচ্ছে? একদমই নয়। আমি যখন যাচ্ছি, আস্তে আস্তে হয়তো মাস সেটাকে গ্রহণ করলো, কতটা আমি দিচ্ছি। হয়তো মাস তো সবসময় হয়তো খুব একটা ইন্টেলেকচুয়াল কিছু নিলাম, হয়তো মাস নিল না, ফর দ্য টাইম বিং আমি ধরলাম সেটা। কিন্তু তাদের এন্টারটেনমেন্ট একেবারে খেলো না হয়ে, সেটাও একটা এন্টারটেনমেন্ট করা যায়, যেখানে লোকে নিচ্ছে, টাকা দিয়ে কিনছে, সেটার থেকেও তারা হালকা করে কিছু একটা শিখলো, মেবি 1 or 2 লেয়ার্স। তারপরে যে যতটা তার জীবনে পার্সু করলো, ততটা সে তার পর থেকে শিখলো। এরকম অনেকগুলো ভূমিকা আছে, আই ক্যান জাস্ট গো অন অ্যান্ড অন, বাট ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড যে ডিমান্ডটা শুধু এইভাবে ভেবে রাখলেই হবে না। আমি ভেবেছিলাম এটাকে খুব শর্ট করব, বাট এই 15 মিনিটসের মধ্যে একটা ছোট ইন্ট্রোডাকশন দিলাম। নাও আই উইল জাস্ট গো থ্রু দ্য প্রেজেন্টেশন and then I will come back to each and every individual things, and I will conclude with few problem statements, or maybe things you can look at, things you can do the research on, and with অ্যাপ্লিকেশন অফ নলেজ। বিকজ শুধু যদি আমি নলেজ নিয়েই থাকি, সেটাকে যদি আমি সোসাইটি বা একটা বিজনেসের ক্ষেত্রে ইউজ না করতে পারি, দ্যাট ইজ, আই ডোন্ট থিঙ্ক দ্যাট ইজ মাচ ইউজফুল, রাইট? সো এখানে আমরা সেইটা নিয়েও কথা বলছি, ইন্ডিয়ান কনটেক্সট, গ্লোবাল লোকাল মিক্স করে একটা কিভাবে আমরা
এক্সিবিট করব, ডিস্ট্রিবিউটরকে দেখব, কিভাবে রাইট অ্যামাউন্ট অফ পিপল আর গেটিং ইট, বিকজ জাস্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট ইন দিস ম্যানার। আমি একটা সিনেমা করেছি, আই ওয়ান্টেড টু টেল দ্য স্টোরি, আই লাভ টেলিং দ্য স্টোরি, people wanted to be a part of it, they wanted to be a part of it and they loved being a part of it। সেরকম একটা কিছু আমি লোকের কাছে নিয়ে যাচ্ছি। আমি আগে থেকে কি করে বুঝছি যে একটা ওই দূরে টিয়ার 1, টিয়ার 2, টিয়ার 3, টিয়ার 4 সিটিতে সে এটাকে বুঝতে পারবে না? সে যে পারবে না এটা বোঝাটাই আমার মধ্যে একটা ব্যারিয়ার তৈরি করছে, সাইকোলজিক্যাল ব্যারিয়ার, সিম্যান্টিক ব্যারিয়ার, দেয়ার আর মেনি আদার থিংস। সেই টিয়ার 1, টিয়ার 2, টিয়ার 3, টিয়ার 4 এই সিটিগুলো তো এমনভাবে আমি ডিস্ট্রিবিউশন এক্সিবিশনটা করলাম, হয়তো ওখান থেকে একজন দুজন দেখে দে ক্যান বি আ ফিল্ম মেকার, মেবি দে ক্যান ওয়ার্ক উইথ আস অলসো, maybe more than our own friends, so-called friends, they are bigger friends or they are better friends. That can be possible. So that's why you need to think about cinema in a much more holistic manner. কিভাবে আমি সিনেমাটা নিয়ে যাচ্ছি লোকের কাছে, কিভাবে বানাচ্ছি, the entire process of making film making, এটা খুব ন্যাচারাল ব্যাপার, it is related to truth. আর ইন্ডিয়াতে এতগুলো স্টেট আছে, ডাইভার্সিটি ইজ আ গিফট ফর ইন্ডিয়া। প্রত্যেকটা স্টেট যখন একসাথে মিলে কাজ করছে বা প্রত্যেকের ইন্ডিভিজুয়াল ক্যারেক্টার যখন রিপ্রেজেন্ট করছে, কতগুলো স্টোরি কত ধরন ভাবে বলা যায়, right? So that's why we are going for Indian cinema. Now let me just share the presentation and then we can talk about it. Generally, when you go to the B schools, when you go to the different certification courses, when you go to the classroom sessions, they will talk about this thing, time series. They will talk about forecasting method. But unless you don't know where it fits, you won't be able to contribute much. We are talking about contribution. You learn, you can contribute. Financially, economically, socially, psychologically, artistically, in every way you can contribute. So that is very important. And don't listen to anyone. I think it is there. Okay. Don't listen to anyone. Whatever somebody tells you, এখনো পর্যন্ত ইন্ডিয়ার ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে whatever is the situation, don't listen to anyone. You figure out, you study cinema, you study business, you study the entire market, do your strategic framework, do your market research, market analysis. Don't lie to yourself when you are doing so. Because if you really do the market research, you want to tell a great story, you will get a lot of tools, business tools, cinematic tools, but ultimately the thing you will provide to the customers, that will be something really great, and people across the culture will get it. It is like that. It is as simple as that. It is universal truth. Then you can do your creative interpretation, you can do your creative expression, and you can talk about things in different contexts, but eventually it will lead to the same path, the same thing. So that is very important. That's why we have so many different films. Now, ডিমান্ড ফোরকাস্টিং, তার আগে যেটা আমি বলবো, একটু ডিমান্ড ফোরকাস্টিং এর আগে ডিমান্ড প্ল্যানিং বলে একটা হয় ব্যাপার। সেই ডিমান্ড প্ল্যানিংটার ক্ষেত্রে আমার যেটা খুব কাজের ব্যাপার, সেটা হচ্ছে ডিমান্ড প্ল্যানিংটা ডিমান্ড ফোরকাস্টিং এর থেকে একটু বড়। বিকজ সেখান থেকে আমি কিভাবে, আগের দিন আমি বলেছিলাম লাস্ট ডে, হাউ আই এম প্ল্যানিং মাই ডিমান্ড অ্যান্ড হাউ আই এম কমিউনিকেটিং মাই ডিমান্ড। তো আমি যেটা বললাম, আমি একটু কমিউনিকেট করার চেষ্টা করলাম, একটু টাইনি লিটল বিট। Now you can understand, you can do your research and you can communicate in a better way maybe. But আমি একটু চেষ্টা করলাম একটু হালকা করে বোঝানোর। তো ইনফ্লুয়েন্সিং দ্য ডিমান্ড, if you understand all those things, কেন আমি করছি, then you can influence the demand also. Now influencing the demand, এখানে যখন আমি বললাম যে একটা ক্যাওসের মধ্যে কেউ থ্রাইভ করছে, সেটাও কিন্তু একটা ইনফ্লুয়েন্সিং ডিমান্ড হয়ে যেতে পারে। একটা জিনিস, একটা মার্কেট থেকে একটা কিছু আমি কিনছি, ঠিক আছে, আমার কেনার কোনো ইচ্ছা নেই, বাট হঠাৎ করে আমার জীবনে এমন কিছু হলো, আমার মনে হলো একটু হিডোনিক ট্রেডমিলের মধ্যে আমি আছি, আমার মনে হলো হঠাৎ করে এটা একটু করে দেখি, বাট আই এম নট ফিলিং বাইং দ্যাট স্টাফ, আনসর্ট গুডস এর মতো। বাট একটা সিচুয়েশন তৈরি হলো যেখানে আমার মনে হলো তাড়াতাড়ি করে একটু কিনে ফেলি, টিকিট টিকিট একটু কিনে ফেলি, কিনলাম। তো কেউ হয়তো রেভিনিউটা দেখে খুব স্যাটিসফাইড হলো, বাট আলটিমেটলি আই এম নট গেটিং এনাফ ভ্যালিউ, যেটা আমি ডিজায়ার করছিলাম বা ডিজার্ভ করছিলাম। তো সেগুলো একটু বোঝাটা খুব দরকার। এনিওয়েজ, যার জন্য ডিমান্ড প্ল্যানিংটা খুব দরকার, কমিউনিকেটিং দ্য ডিমান্ড। অ্যান্ড টাইম সিরিজটা যখন আমি বলছি, তখন একদম কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা নিয়েই আমি বলছি। তার চারটে কম্পোনেন্ট থাকে, একটা হচ্ছে ট্রেন্ড কম্পোনেন্ট, একটা হচ্ছে সিজনাল কম্পোনেন্ট, একটা হচ্ছে সাইক্লিক কম্পোনেন্ট, একটা হচ্ছে র্যান্ডম বা নয়েজ কম্পোনেন্ট।
নাও আমি এগুলো ছবি দেখাবো, ডেটা অ্যানালিটিক্স এর আমাদের একটা প্লেলিস্ট আছে, সেটার মধ্যে আমি কি করব, আমি ছবিগুলো দেখাবো। হ্যাঁ, ছবিগুলো যখন দেখাবো তখন ওখানে আমি ডিটেলে এটা নিয়ে আলোচনা করব। বাট আজকে আমি বিজনেস কনটেক্সটেই খালি বলবো, ছোট্ট করে, বেশি বলবো না। তো জাস্ট লেট মি, হ্যাঁ, তো প্ল্যানিং ডিমান্ড আমি কি বলছিলাম, যে মোর দেন ফোরকাস্টিং, দিস ইজ মোর দেন ফোরকাস্টিং। এবার কমিউনিকেটিং ডিমান্ড আমি যখন করছি তখন হচ্ছে একটা সাপ্লাই চেন পার্টনারের সাথে আমি লাস্ট ডে উই ডিসকাসড সাপ্লাই চেন ম্যানেজমেন্ট, রাইট? এবার অ্যাক্রস দ্য এন্টায়ার সাপ্লাই চেন আমি কিভাবে কমিউনিকেট করব উইথ মাই পার্টনার্স, স্টেক হোল্ডার্সের সাথে কমিউনিকেশন, উই হ্যাভ ডান দ্য স্টেক হোল্ডার কমিউনিকেশন, ইউ ক্যান লার্ন থিংস দেয়ার। নেগোসিয়েশন হবে কিভাবে, আমি কিভাবে নিজের একটা উইন উইন সিচুয়েশন হবে, যেখানে আমি দেখবো যে আমি র মেটেরিয়ালস যেটা নিচ্ছি, বা ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ রিলেশনশিপস হতে পারে, স্ট্র্যাটেজিক অ্যালায়েন্স হতে পারে, পার্টনারশিপস হতে পারে, যখন আমার হচ্ছে কিভাবে আমি সেই স্টেক হোল্ডার কমিউনিকেশনের টেকনিক্স গুলোকে ইউজ করব। সো উই হ্যাভ ডান আ প্লেলিস্ট অন দ্যাট। এবং কমিউনিকেট যখন আমি করছি এই সাপ্লাই চেন, যদি আমি বলি এন্টায়ার সাপ্লাই চেনের মধ্যে যে পার্টনার্স গুলো আছে, অ্যাক্টিং পার্টনার্স, তাদের সাথে আমি কিভাবে কমিউনিকেট করব, উই ক্যান ইউজ দোজ থিংস। সেটা একটা। ইনফ্লুয়েন্সিং ডিমান্ড কখন বলছি, মার্কেটিং প্রমোশন প্ল্যানটা আমি করছি, পজিশনিং কিভাবে করছি, প্রাইসিং কিভাবে করছি, সবকিছু ইনফ্লুয়েন্সিং ডিমান্ড। নাও ইউ উইল আস্ক প্রাইসিংটা কিভাবে ইনফ্লুয়েন্স করছে। প্রাইসিংটার মধ্যে অনেকগুলো প্রাইস হয়, সাইকোলজিক্যাল প্রাইসিং এন্ড মেনি আদার থিংস আর দেয়ার। এবার অনেকে কি করে, অনেকে দামটাকে একটু বাড়িয়ে দেয়, সো দ্যাট দে ওয়ান্ট টু কনভে দ্যাট যেহেতু দ্য প্রাইস ইজ মোর, পিপল উইল থিঙ্ক দ্যাট দে বিলং টু সামথিং গ্রেট। People are not able to provide content, but they increase the price because that has a psychological effect. That person is very costly, that person is a very costly brand. This is the thing you are getting, like a drug. But if you look at economics, supply demand, সেখানে আমি দেখছি equilibrium কতটা হলো, বা producer surplus, consumer surplus, we will talk about that in terms of graphs. But you will see that সেখানে প্রাইসিংটা কতটা হচ্ছে, সেখানে কি আমি প্রোভাইড করছি, ইজ কাস্টমার ডিলাইট কি হচ্ছে, কাস্টমার যতটা দিচ্ছে, দিতে পারে, তারপরে যখন দিচ্ছে সেখানে একটা কাস্টমার ডিলাইটের একটা গ্যাপ থাকে, সেটা কতটা হচ্ছে। ডিলাইটটা কি ইম্পোজ করা ডিলাইট, যে আমার ব্র্যান্ডটাকে আমি এত বড় বড় করে করলাম, প্রচার পিআর করলাম, কাস্টমারকে আমি ভেবেই নিলাম তার ডিলাইট হচ্ছে। হয়তো কিছু কাস্টমারের হচ্ছেও, বাট সবার হয়তো হচ্ছে না। কিন্তু এই যে বলা হলো গবলস এর মতো, বলতে 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 ওটাই হয়তো ট্রুথ হয়ে গেল। এখন আস্তে আস্তে সেগুলো মানুষের কাছে চলে আসছে, রাইট? তো সেটা একটা ব্যাপার। অ্যান্ড ইনফ্লুয়েন্সিং ডিমান্ড আছে, বাট 4 P's অফ মার্কেটিং নিয়ে ইফ উই টক অ্যাবাউট, ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড যে এখানে আমার প্রাইসিংটা খুব ম্যাটার করে, কিভাবে আমি পজিশনিং করছি, কিভাবে আমি ভ্যালু প্রপোজিশন করছি, এগুলো সব খুব ম্যাটার করে। বিকজ আলটিমেটলি ইউ আর ডেলিভারিং ভ্যালু, ইউ আর কমিউনিকেটিং ভ্যালু, ইউ আর ক্রিয়েটিং ভ্যালু, রাইট? ক্রিয়েটিং ভ্যালু আর ডেলিভারিং ভ্যালু যদি না থাকে, ভ্যালু ডেফিনেশনটা যদি ডিস্টর্টেড হয়, ইউ আর জাস্ট কমিউনিকেটিং ভ্যালু। People are thinking that you are communicating value, so that is teaching them in a wrong way. That is not value. Maybe that is a subset of value, but you are teaching them indirectly that that is value. So you are communicating value and they are thinking that is value. And the entire society is shaped in that way. তারা কিভাবে একটা ভঙ্গুর সোসাইটি তৈরি হবে, ঠিক আছে? তো এই জন্য রিলেশনশিপ ভেঙে যাচ্ছে, এত ক্যাওস তৈরি হচ্ছে, বিকজ ইট হ্যাজ আ গ্রেট এফেক্ট অন থিংস। তার জন্য কন্টেন্ট ক্রিয়েটরদের একটু রেসপন্সিবল হওয়াটা খুব প্রয়োজন। প্রায়োরিটাইজিং ডিমান্ড, কাস্টমার অর্ডার ম্যানেজমেন্ট আমি করছি, কাস্টমার প্রোফাইলিং আমি করছি, যেখানে আমি সেগমেন্টেশন, টার্গেটিং, পজিশনিং যদি বলি, ইট হ্যাজ আ গ্রেট রোল টু প্লে। So first I am doing what? Planning demand, then I am communicating the demand, then I am influencing the demand, then I am prioritizing the demand. So এটা একটা ডিমান্ড ম্যানেজমেন্ট প্রসেস হয়ে যাচ্ছে। Now I have shared one video of UCLA Anderson and you will see how things are there, যেখানে ওরা খুব সুন্দরভাবে কথা বলছে যে একটা কালচার ইউএস চায়নাকে নিয়ে তারা বলছে, বিকজ আইম্যাক্স এর 1200খানা স্ক্রিন, এটা হচ্ছে 2016-17 এর কথা আমি বলছি, তখন আইম্যাক্স এর 1200খানা স্ক্রিন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, তার মধ্যে 300খানা স্ক্রিন, আই থিঙ্ক 400 স্ক্রিনস আছে চায়নাতে, দ্যাট ইজ 1/3। তো সেখানে ডিমান্ডটা আছে। এবার তারা কি চাইছে, মানি চাইছে, কালচার থাকবে না, কতটা গ্রহণযোগ্যতা হবে। সো ইন্ডিয়া হ্যাজ এ গ্রেট মার্কেট অলসো। মানি তো আমি পাচ্ছি, বাট মানির জন্য কি আমার ব্র্যান্ডটা এফেক্টেড হয়ে যাবে, মানির জন্য কি আমার পুরো কালচার এফেক্টেড হয়ে যাবে? দ্যাট ইজ অলসো ওয়ান থিং, যার জন্য আমি ওটা দিয়ে শেষ করবো আজকে। বাট এইটা একসাথে রেখেও করা যায়, দ্যাট ইজ হোয়াট আই এম ট্রাইং টু সে। কিন্তু এই যে এন্টারটেইনমেন্টের এমন ভাবে একটা করা হয়েছে যাতে বাইরে when they go out or when they show out, they will tell you that this is the metrics. They have like manipulated the statistics.
So they might use the narratives. I mean, they মানে কিছু লোকজনকে যাদের আমি বলি, they don't deserve that mention, but since we are talking about business, let's talk business. যে metrics, they're communicating the metrics. Data cannot lie. They will talk about all those narratives, but actually the statistics itself is flawed, because that is not giving the right market data to the people. But maybe investors are coming, they are thinking that since the metric is from a so-called trustworthy source, they will think that they can invest. Again and again they are investing, and again the brand is getting diluted, and the brand is getting maybe dissolved sometimes. So that's why you need to understand how you're respecting that brand also, because these people don't respect themselves, they don't respect the outsider brands also. They are outsiders here only, they think that they are outsiders here, so they don't understand the culture enough. They want to distort the culture, they want to distort that brand. So entire game is regarding distortion and manipulation and all that stuff. But what you are getting at the superficial level, that is the metrics, the financial metrics. So through that, based on that statistics, based on that data, you cannot take a long-term decision. Maybe in short term, you are thinking that it's a great investment opportunity, but when you look at long term, your brand is at stake, right? So that is very important. Those things are very important things. But quantitative techniques, exponential smoothing. So what you do is weighted average থাকে, past data যেটা আমার কাছে থাকবে, tables থাকবে. So you do the weighted average of past data, and that will give you the prediction of future events. So আমার কাছে past data যা আছে সেটার উপরে বেস করে আমি prediction of future events করছি, ঠিক আছে? সিম্পল এক্সপোনেনশিয়াল স্মুথিংটা কি হয়, যেখানে একটা প্রোনাউন্স ট্রেন্ড, মানে একটা ট্রেন্ড থাকে না, একটা প্যাটার্নের ট্রেন্ড আছে, সেটা আমি রিগ্রেশন যখন বলবো আর একটু ট্রেন্ড নিয়ে বলবো লং টার্মে কিভাবে হয়। বাট ট্রেন্ড মানে নর্মালি আমি বলেছিলাম ফ্যাড, ট্রেন্ড, মেগা ট্রেন্ডস, উই টকড অ্যাবাউট দিস। আমার মনে হচ্ছে যে ট্রেনটা আছে, এটা হয়তো এভাবে ক্লিক করে যাবে, হয়তো রেভিনিউ জেনারেট হয়ে যাবে, হয়তো সেলসটা হয়ে যাবে, একটা ফিলিংও আমি পাই। কোয়ান্টিটেটিভলি আমি একটা ট্রেন দেখতে পাই, ট্রেন লাইনে যদি পারি, তাহলে সেখান থেকে প্রেডিকশন আউটলায়ার্স কি আছে আমার, সেখান থেকে কতটা সরেছে, কিভাবে অ্যাকচুয়াল ভ্যালু কতটা আছে, সেটা ওই ট্রেন লাইনের থেকে কতটা সরে আছে, সেগুলো দেখে আমরা বুঝতে পারি, ঠিক আছে? বাট শুধু ওর উপরে বেস করে আমরা ডিসিশনটা নিচ্ছি, ওয়েটেড অ্যাভারেজ অফ পাস্ট ডেটা থেকে প্রেডিকশন অফ ফিউচার ইভেন্টস করছি। ট্রেন্ড বা সিজনালিটি যদি না থাকে, একদম সিম্পল এক্সপোনেনশিয়াল স্মুথিং। এবার যদি সিজনালিটি না থাকে বা ট্রেন্ড আছে, তাহলে হোলস কোয়ান্টিটেটিভ টেকনিক্স এর মধ্যে এক্সপোনেনশিয়াল স্মুথিং একটা পড়ে, যেটা হচ্ছে হোলস এক্সপোনেনশিয়াল স্মুথিং বলা হয়। আরেকটা হচ্ছে উইন্টার্স এক্সপোনেনশিয়াল স্মুথিং, যেটার মধ্যে সিজনালিটিও থাকছে অ্যান্ড পসিবলি ট্রেন্ড থাকছে, বা সিজনালিটি যখন থাকছে তখন তার মধ্যে সিজনাল ভ্যারিয়েশনস থাকছে। এটাকে আমি গ্রাফ দিয়ে দেখালে খুব সুবিধা হতো, মেবি অ্যাট দ্য এন্ড আই উইল শো ইউ, বাট ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড সিজনাল ভ্যারিয়েশনস থাকছে। এবার অনেক সময় কি হয়, সিজনাল ভ্যারিয়েশনস থাকলে ওই যখন আমি ডেটাটার থেকে একদম প্রপার ইনসাইটস পাওয়ার চেষ্টা করছি, তখন আই হ্যাভ টু টেক কেয়ার অফ দ্য সিজনালিটি ইন দ্য ডেটা, but maybe that is giving me wrong information. So I have to do some calculation, I have to do some practices, যেটা করে সিজনালিটিটাকে সরিয়ে আমি দেখছি অ্যাকচুয়াল ডেটাটা কতটা প্রেডিক্ট করতে পারে। আর যদি এরার্স গুলো আমি বা নয়েজ বলি, এরর্স বলি, যেগুলোকে যদি আমি ঠিকভাবে ডিল না করি, তাহলে দ্য ডেটা আই এম গেটিং ইজ দ্যাট মাইট গিভ মি দ্য রং প্রেডিকশন। দ্যাটস ওয়াই এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। সিজনালিটি যদি থাকে, তাহলে 2 ইয়ার্স অফ ডেটাটা জেনারেলি দেখা হয়, আদারওয়াইজ লেস ডেটা হলেও চলে। কেন 2 ইয়ার্স এর ডেটা দেখছি, যেটা আমি এইমাত্র মেনশন করলাম, দ্যাট ইজ দ্য রিজন। মুভিং অ্যাভারেজ বলে একটা প্রসেস হয়, যেখানে হচ্ছে কনজিকিউটিভ নাম্বার অফ মোস্ট রিসেন্ট অবজারভেশনস, সেটাকে অ্যাভারেজ করা হয়, সেটাকে ওয়েটেড করা হয়, করে আমি একটা মুভিং অ্যাভারেজ টেকনিক পাই। ইকুয়ালি যদি করা হয় সেটা অ্যাভারেজ আর ওয়েটেডটা, তাহলে আমি একটা যদি আমি ইকুয়ালি করা হয়, মানে আমার কোএফিসিয়েন্টস গুলো যদি দিই, সেটা যদি ইকুয়াল থাকে, তাহলে সেটা হচ্ছে আমার সিম্পল মুভিং অ্যাভারেজ। আর যদি A1 A1 A2 A3 যদি আমি এরকম ভাবে আমার ডিফারেন্টলি যদি করি, তাহলে সেটা হচ্ছে আমার ওয়েটেড অ্যাভারেজ। শর্ট টার্ম ফোরকাস্টের জন্য খুব হেল্প করে, যদি পাস্ট ডেটার মধ্যে একটা লেভেল প্যাটার্ন দেখতে পাওয়া যায়, হেল্প হয়। নাম্বার অফ অবজারভেশনসটা যদি স্মল হয়, তাহলে রেসপন্সিভ হয় ফোরকাস্টটা পাস্ট ডেটার ক্ষেত্রে, মানে উইথ রেসপেক্ট টু দ্য পাস্ট ডেটা। ট্রেন্ড অ্যানালিসিস, ইটস আ ভেরি কমন থিং। কোরিলেশন রিগ্রেশনের নাম স্ট্যাটিস্টিক্সে খুব ইম্পর্টেন্ট। কোরিলেশন তো আমি পরে বলবো যে আমার 0 থেকে 1 এর দিকে কি আছে, পজিটিভ নেগেটিভ কোরিলেশন, বাট রিগ্রেশনের ক্ষেত্রে আমি বলছি ট্রেন্ড অ্যানালিসিস।
একটা স্ট্রেট লাইন হয়তো আমি আঁকবো, যেটার মধ্যে যদি পয়েন্টগুলো থাকে ওই ট্রেন্ড লাইনের মধ্যে পড়ছে। আমি জানি যে আমি যদি ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এফ এক্স করি, একটা ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল, ফর এক্সাম্পল আমার ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলটা আমি বলেছিলাম, আই মেনশন দ্যাট অলসো ইন ওয়ান সেশন, আই ডোন্ট রিমেম্বার উইচ সেশন, বাট আই মেনশন ইট ইন ওয়ান সেশন, যে হয়তো আমার যেটা একটা খুব কমন এক্সাম্পল, দ্যাট ইজ advertisement and sales. What is the relationship? So maybe advertisement is the independent variable you are doing, and dependent variable is the sales, the revenue you are getting. So sales টা একটা ফাংশন হচ্ছে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট, বাট ইজ ইট দ্য অনলি ফাংশন? সো এখানে একটা ব্যাপার হচ্ছে, অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা যখন আমি করছি ওই প্রমোশনের মধ্যে চলে আসছে, মার্কেটিং কমিউনিকেশনের মধ্যে একটা পার্ট হচ্ছে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট। এখন ইন্টিগ্রেটেড মার্কেটিং কমিউনিকেশন উই টক অ্যাবাউট নাও, রিলেশনশিপটা কি হবে? তো যদি আমার একটা স্ট্রেট লাইন আমি পাই, সেখানে একটা ইন্টারসেপ্ট থাকছে, তার মধ্যে একটা স্লোপ থাকছে, তাহলে আমি জানি যে আমি যদি অ্যাডভার্টাইজমেন্টের ভ্যালুগুলো যদি এক্সট্রা চেঞ্জ হয়, তাহলে লাইক সেই ইকুয়েশনটাকে ফলো করে, সেই স্ট্রেট লাইনটাকে ফলো করে, এখন লিনিয়ারও হতে পারে নন লিনিয়ারও হতে পারে, নন লিনিয়ার হলে একটা কার্ভ হবে, সেই ইকুয়েশনটাকে ফলো করে আমার যে সেলসটা আছে, আই উইল গেট সাম আইডিয়া অ্যাবাউট দ্য থিং, একটা লং টার্ম প্রেডিকশনের জন্য আমি পাবো। দ্যাট ইজ মাই ট্রেন্ড অ্যানালাইসিস। সো ইটস আ লং টাইম সিরিজ টেকনিক, একটা লং টাইম ডিরেকশন থাকছে, ডিপেন্ডিং অন দ্য পাস্ট প্যাটার্ন নিয়ে আমি করছি। লিস্ট স্কোয়ারস মেথড বলে এটাকে, ইউজ করা হয়, অ্যান্ড মিনিমাম 5 ইয়ার্স এর মধ্যে একটা থাম রুল করা হয়, যাতে মোটামুটি একটা পাচ্ছি আমি ডেটা নিয়ে, আমার ট্রেন্ড একটা পাচ্ছি, ট্রেন্ড লাইন 5 ইয়ার্স এর থেকে নিয়ে আমি একটা ট্রেন্ড পাবো, সেটাকে নিয়ে মোটামুটি আমি বুঝতে পারি যে ফিউচার ট্রেন্ডসটা কোন দিকে যাবে। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে একদম কোয়ান্টিটেটিভ টেকনিক্স, যা ডেটা পাচ্ছি তার উপরে বেস করে। এছাড়া আরো অনেক ইনসাইটস থাকে, স্ট্র্যাটেজিক্যাল ইনপুটস থাকে, যেটা দেখে আমি বুঝবো আচ্ছা ডেটা তো আমি পেলাম, তারপরেও এই জায়গাগুলো আছে, হ্যাভ আই কনসিডার দোজ থিংস, ডেটা ইজ গিভিং মি দিস থিংস, অর ডেটা থেকে ইনসাইটস আমি পাচ্ছি, তারপরে সেখান থেকে অনেক সময় ডিসিশন হয়তো আমি নিলাম গোয়িং বিয়ন্ড দ্য ডেটা, বিকজ আই ফিল দ্যাট ইজ দ্য থিং গোয়িং টু ওয়ার্ক বেসড অন আ লট অফ এক্সপিরিয়েন্স অর মেবি আদার ফ্যাক্টরস। তো সবকিছুই লাগে, দুটোই থাকলে খুব সুবিধা হয়, আদারওয়াইজ শুধু ওটার উপরে বেস করে অনেক সময় ডেটা থাকলে হয়তো উই কুড হ্যাভ টেকেন আ বেটার ডিসিশন, রাইট? সো দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ ইম্পর্টেন্ট। নাও আরো কিছু অ্যাডভান্স টেকনিক্স থাকে, যেটা হচ্ছে ডবল এক্সপোনেনশিয়াল স্মুদিং, অ্যাডাপটিভ ফিল্টারিং, বক্স জেনকিন্স মেথড একটা আছে, স্টেট স্পেস ফোরকাস্টিং আছে, এজেন্ট বেসড ফোরকাস্টিং আছে, এগুলো হচ্ছে অ্যাডভান্স টেকনিক্স। ডেলফি মেথড আছে, যেটা আমাদের অ্যাকচুয়ালি একটু কনসেনসাস টাইপের, যেখানে আমরা সবাই মিলে হয়তো ডাইভার্সিটি অফ ওপিনিয়ন্সটাকে নিয়েই হয়তো আমরা একসাথে ডিসাইড করলাম। এগুলো নিয়ে আমি ডিটেলে আরো আলোচনা করবো ডেটা অ্যানালিটিক্সে, আমি এখন কুইকলি যেহেতু মুভ করছি ডিটেলে আর বলছি না। বাট কোয়ান্টিটেটিভ যখন আমি ডেটা বেসড বলছি, সেটা হচ্ছে ডেটা বেসড। কোয়ালিটেটিভ টেকনিক্স হচ্ছে আরো অনেক কিছু, যখন আমি একটা ডিসকাশন করলাম, আরো যেগুলো আমি বললাম যে ডেটা ছাড়া আর কিভাবে আমি সেই টেকনিক্স গুলো ইউজ করে করছি, যা কিছু আছে সেটা হচ্ছে কোয়ালিটেটিভ। এবার এটাও অনেক সময় ডিসিপ্লিন স্পেসিফিক হয়, হয়তো আমি ফিনান্স বা ইকোনমিক্স নিয়ে খুব কথা, ইকোনমেট্রিক্স নিয়ে কথা বলছি, তো সেখানে আমি অবভিয়াসলি ডেটার উপরে খুব ফোকাস করতে হবে, ইম্পর্টেন্স। আবার সোশ্যাল সায়েন্সেসে যখন আমি দেখছি, তখন ডেটা দেখছি, আবার কোন কোন ধরনের, হয়তো আমি আর্ট হিস্ট্রি নিয়ে দেখছি, তখন হয়তো ডেটার সময় আমার যে রাইট অ্যান্সার দেবে সেটা হয়তো নয়, তখন আমায় কোয়ালিটেটিভ অনেক জাজমেন্টস নিতে হচ্ছে, মোর আর্টিস্টিক জাজমেন্টস বা এস্থেটিক্স এর উপরে বেস করে, অ্যাপ্রিসিয়েশনের উপরে বেস করে, বাট ডেটা হয়তো সেটাকে সাপোর্ট করছে, সাপ্লিমেন্ট করছে, রাইট? তো এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। আর একটা আছে ওয়াইল্ড গেস মেথড, যেটা আমি এখন বলছি না, আবার অনেকের আছে যেটা ইন্ডিয়াতে খুব হয়ে এসছে ইন দ্য ফিল্ম মেকিং সিনারিও ইন ইন্ডিয়া, ইউ ডোন্ট ইভেন গিভ আ ড্যাম অ্যাবাউট দ্যাট ডিমান্ড ফোরকাস্টিং অ্যাট অল। হয়তো এক্সিবিশন আর ডিস্ট্রিবিউশন নিয়ে আমি দেখে নিলাম কোথায় কি যাবে, মোটামুটি একটা অ্যাভারেজ পেয়ে গেলাম, পিআর এমন করবো সেটা দিয়ে একদম ওটা হয়ে গেল আর কি, বা আগে থেকেই ভেবে নিলাম যে ডিমান্ড আমার আছে, করতে শুরু করলাম। ওটা হচ্ছে ওই অনেক সময় ড্রাগ নিয়ে যেটা আমরা ভেবে নিই যে আমি হচ্ছে পৃথিবীর সর্ব একদম, করে তারপরে গিয়ে একটা কিছু করতে শুরু করলাম, যতদূর হলো, তারপরে লং টার্ম কোনো থিঙ্কিং নেই, ফটাফট একটা কিছু করে নিয়ে আমি বেরিয়ে গেলাম, এরকম একটা ব্যাপার। তো সেটা একটা হয়, বাট উই আর টকিং অ্যাবাউট মোর সিরিয়াস স্টাফ, বিকজ বিজনেস আর একটু সিরিয়াস ব্যাপার। কন্টেন্ট আমি কি প্রডিউস করছি, কন্টিনিউয়াস ভাওতা দিয়ে আমি করছি না, রাদার ব্র্যান্ড একটা সাবস্ট্যান্সিয়াল ব্র্যান্ড হচ্ছে, ব্র্যান্ডের একটা প্রমিস আছে, এখন প্রমিসটাকে যদি আমি এখন রেসপেক্ট না করি, তাহলে আমার ব্র্যান্ডকে আমি কি রেসপেক্ট করবো, রাইট? সো সেখানে যখন আমি কন্টেন্ট দিচ্ছি, কনসিস্টেন্সি ইজ আ বিগ ফ্যাক্টর। কনসিস্টেন্টলি একটা ব্র্যান্ড যখন দারুণ একটা কিছু প্রডিউস করছে, তখন তার নিজের প্রতিও একটু কিছু সেলফ রেসপেক্ট থাকবে, তো সেটার থেকেও যখন টাকা আসছে, সেটা একটা অ্যাডিশনাল মোটিভেশন হয়ে যাচ্ছে আমার টাকাটা। অবভিয়াসলি সিন্স উই আর ইন দ্য বিজনেস, উই হ্যাভ টু থিঙ্ক অ্যাবাউট সেলস অ্যান্ড রেভিনিউ, বাট অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট, এই জিনিসগুলো আমাদের করলে কি হয়, একটু হোলিস্টিক বিজনেসের দিকে আমরা যেতে পারি।
তো সেই জন্যই অনেক সময় কনসালটেন্সির দরকার হয়, অনেক সময় একটু আদার ইনপুটস দরকার হয়, যে হোয়াট ক্যান বি মোর, লাইক what are we providing to the customers, value add হচ্ছে কিছু, providing value, delivering value, communicating value. Now we are talking about the great fortune companies because that is the standard. তো ডিজনির ক্ষেত্রেও যদি আমি বলি, যদি আমি ডিজনির ক্ষেত্রে বলি বা ওয়ার্নার ব্রাদার্সের ক্ষেত্রে বলি, সো দে আর দ্য ফরচুন 100 কোম্পানিজ যদি মিডিয়া এন্টারটেনমেন্টে থাকে, and you ask them, they are looking at, any company will look for revenue because that is so important, that's a great financial metric. But apart from that, depending on your management style, especially for Disney, because Disney is a brand built on values and great storytelling approaches, great characters. Those Disney princesses mean a lot to many children, right? They aspire to be those Disney princesses and many things. So it has something more than the the money part. So financial component is there, glamour component is there, then your cultural component is there, and that storytelling component. All these things are important. When everything is together, then it makes more sense. It's more fulfilling, if I say so. So that's why we need more love stories also. That is, those are more fulfilling love stories, and we can have a lot of revenue. So where does it fit? The strategy levels, the corporate, business, functional, operational levels. Then we have talked about the functions of business, right? So you can think of marketing, you can think of human resource management. People miss out a lot in human resource management in Indian companies, but you have to respect the human capital, because I mean, it is not rocket science. It's a very basic thing that when you are looking at a business which is based on arts and entertainment, you have humanity involved. That is the foundation, right? That is the basic thing. So you have to respect the human capital, because when you are working with a crew, your cast is human capital, your crew is human capital. Now how you can harness that human capital, how you can motivate them, how you can get the best work out of them, so that everybody is winning in the game, they want to be a part of it. So human resource management is a very important thing, whether you are in the actual production scenario, whether you are at the back office, whether you are in, it's a culture, it's a mindset, it's a culture. When the senior management holds on to that culture, it is reflected in the production scenario, it is reflected in the offices. Maybe few fringe elements are there, but overall you will get the idea, because that is so important. Customer touch points, that is so important. Maybe some people are going to your office, they are not getting that, so that touch point is not there, that communication is not there. Maybe you are communicating through your film, that is the only part they are getting it. But when you do all those stuff, your mindset is getting nourished, your personality is getting nourished, people want to be around you, you mean great storytelling to many people. So when you are appearing in the public sessions also, public appearance, whatever you are doing, maybe a press conference, whatever it is, you don't have to cram stuff, you don't have to tell lies continuously. Maybe it's a part of your personality, but I'm talking about the right business people. They're talking about things out of conviction, it's not fabricated lies, right? So when you are continuously a part of that, it is reflected in your work, it is reflected in your vibes, it is reflected in your personality, it is reflected in the way you deal with your business. Okay, apart from the revenue and profit and all that stuff, that is the basic thing, we are not talking about that. That is, you are supposed to have. But apart from that, what do you like, you are going the extra mile, are you going or not? That is very important. And charity begins at home. So when you do it in your professional life, personal leadership, if I use that term, when you do that in your own life, then it is reflected in your work things also. But for some people, there is a thing, personal leadership, professional leadership. But there's a lot of you can debate, because this is such a simple thing, but yet the education scenario in India is so distorted right now. So there can be a lot of debates, but let me just talk about this for a while. Personal and professional life, you have to untangle, right? Because that is also a very big issue in India, because your personal life can be something, whatever you're doing in your professional life, that can be something entirely different. That's great, that's really great, and that is needed also. But what about integrity, what about honesty? If you have honesty in your personal life, maybe that is reflected in your
professional life also. But there you need emotional intelligence. You have your personal life, you have your social life, you have your professional life. You are using emotional intelligence also, right? Sometimes you can be true to yourself, sometimes you have to manage, you have to use strategy, you have to use tactics. But when you are lying to yourself continuously, that is seen. So that is what I'm talking about, if I just give you a glimpse of it. But yeah, corporate business, functional, operational, these things, and finance, productions and operations management, business intelligence, a big thing. We will talk about that: machine learning, artificial intelligence, big data. We will talk about all those things with the business perspective, because this is not in vacuum. When you are learning business intelligence, you have to learn what insights you can get that business intelligence, how you can move forward, how you can use that data, how you can use those insights to build a better business. Maybe you are scaling up, maybe you are providing a lot of other products, maybe you are bringing a new product to the market. So there can be many things, but how you are dealing with that intelligence, or that, because it's an asset, intellectual asset, if I say so. So capital budgeting, that is another thing, part of finance and accounting, obviously. NPV is a thing you can look at. So net present value, then IRR, and all those things, you know. So revenue, profit, cash flow ratios, we have already talked about. But why I am talking about these things in demand forecasting? You have your demand, then you will get the sales, right? You will get the revenue. So that's why we use the term holistic. You will get the market research data, then you will get the sales history data, you will get the customer profile data, which is great in terms of market research, segment, target positioning. Then you will have your forecasting system. Then you will have your business strategy, you will do the demand planning accordingly. So that revenue is also very important. Revenue, profit, and cash flow ratios. Maybe you will look at the segments from where you got the revenue. Then you can provide a better service to them. These are the basic foundations of business, you know. So when you are only based on the numbers, then you cannot think beyond that. But when you can think beyond the numbers can happen, but you can provide a lot of value. That is what we are talking about. Business models, definitely, different corporations will have different business models, totally fine. But you will have your metrics or key performance indicators, you know. So balance scorecard, if you can balance it, then it's really well, because it's not for me, it's not for someone else, it's for your organization. That's why people hire a lot of third party services or consultants, because maybe you are only focusing on one part, and they will consult that maybe you can do this thing, and that will increase your productivity, you will increase the human capital return, you know, the return on investment, you will increase the maybe you will improve the processes. You are incurring a lot of waste. Maybe you are taking a talent, you don't know even how to use that talent in the right context, or harness the potential of the talent. So these are very basic things. It comes with a mindset. When you don't have them, you are having a lot of people around you, but they are not doing productive stuff, right? So you have to look at the waste, where they are going wrong. Maybe you can cut 2 or 3 people, so that you can bring in more people, or maybe you can do a job rotation, or, you know, you can shift them to another area where they can provide more value. So those are the things you can look at, and eventually they will bring something with them. So when you are recruiting, that mindset is also in place. So people will be coming to your organization, great talents will come to your organization, and they will want to contribute. That is what I am trying to say. They will want to contribute. It's a motivational factor also, and maybe they can be very competent, but the environment is such they don't want to contribute. The mindset is really bad. It's a gossip culture. Everybody is talking about other people. There is a lot of Chinese whispers, you know. So all those things are waste in a good culture. Maybe a bit of it is necessary to generate a lot of information, or maybe communication, or maybe internal communication, if I say so, internal marketing, you can use that. But when you are looking at big stuff, you know, you need to know what are the waste, what is helping you, assets and liabilities and all that stuff. So I'm talking about things in a much more deeper level, but that's how you do business, right?
environment and climate awareness. This is also about a mindset. When you know that you are having something and you are not harming your neighbor, you're not harming the nature you are living in, then it comes with you, the climate awareness, the environment. So whatever you are doing, you are very conscious about the nature, you are very much conscious about the environment you are living in. So you don't have to do a summit, you don't have to do a great discussion separately. And maybe you are leading by example. The way you are doing your work, it is seen that you care for the environment, not in terms of narratives that I have given this much money, but you are actually hampering the environment. To hide that, you are actually doing those narratives or PR. I'm not talking about that. I'm talking about that mindset, or that intrinsic trait. You actually care for the environment, and it is seen in people who care for what. So that is one thing is we should be careful about. So that is important. Now, these are the foundations regarding demand forecasting. And now talking about tech, computer tools, Excel, RStudio, SPSS. And when you go towards a more advanced approach, you are going down. The things are written like that. Excel, you start with Excel, maybe you're doing a lot of stuff. Solver is a tool you can use. A lot of add-ins, a lot of macros are there you can use. You can create your own macros, you can create your own add-ins, you can create your own templates. For example, for regression and many other aspects, what you can do is X, Y columns you can create. Now you can have maybe data for this time period, and you are just putting that in those columns, and you are getting all those things because that is formulated. Based on X and Y, you have all those columns. So you can create your own simplistic templates depending on your scale, depending on your environment, depending on your situation. You can go to RStudio, because there are many other things. ANOVA is there, MANOVA is there, there are multiple regression is there. We are not talking about those things in this session. Maybe in data analytics we will talk about those things. So when you are going for RStudio, you are doing a lot of coding, you are writing codes, you are writing statements, and then you are generating more graphical data, right? And more statistical tools you can use. SPSS is more advanced, but I think it is good to go with SPSS because it teaches you a lot. You can play with SPSS a lot, and you can learn a lot of stuff. Maybe you are not using the advanced tools, but you can at least go to the environment and get acquainted with the environment. So you can do stuff, maybe simple bar graphs, pie charts, or simple statistical tools you are using. Scatter plot you can use a regression technique, you can use other things. But gradually, as you learn more, you use more tools. But you should be get acquainted with the SPSS environment, because it's a really good tool. And things to look at, if I finish the presentation with that, because situational analysis, obviously when you are going to a place, pestle we talk about. You have to look at the pestle framework, because environment is there, economy is there, a political environment is there, technological environment is there, social environment is there. So all those things you have to look at. Whether you do the stakeholder communication, whether you do the situational analysis or the environment analysis, you have to do all those things. Pestle, SWOT, what are your strengths and weaknesses? What are the opportunities and threats, internal and external? So internal, strengths and weaknesses; external, opportunities and threats. You have to do the analysis of that. So how you can increase the strengths, how you can reduce the weakness, or sometimes maybe ignore the weakness also, because that is irrelevant in the professional scenario. That is very important statement I'm making, and you need to know that. Opportunities, maybe you are encashing more on the opportunities, maybe you are reducing the threats. Those things you do, the strategic planning. So what is your strategic framework? 3 years, 5 years down the line, is your goal? Do you have a 1 year goal? How you are moving about it, how you are going about it, how you are moving forward? So how you are looking at your income statement, balance sheet, the cash flow statement, profit and loss statement, what insights are you getting from that, right? So those are the things you should look at. Strategic framework with your functions of businesses.
Accordingly, you will maybe your market penetration strategy, or maybe market share, how you are going to increase your market share, how you are going to increase your valuation of the business. So all those things are connected together, right? So that is very important. So marketing strategy, even the marketing research strategy is also very important. Maybe you are doing the research for a while, and then that research will be very beneficial for uh, 2 years later. There will be a situation, and this research will be very valuable in those situations. So that's why research is never a bad thing, but you should do the work apart from the research also. So that some people are doing the research, some people are doing the work, and they are um, in conversation or in communication, and you know the data, how the research insights or the research data is very useful to take your business forward, right? So that is very important. But research is a mindset. No matter whatever you do, research is always helpful. And there are different kinds of research. We have talked about that. It can be exploratory, it can be very very directed research. You know what you are going to do, you know, you have the methodology, you have the steps in place: 1 2 3, A after B, after A, after then it is B, after B then it's C. You have everything planned. Maybe you're tweaking things in between, but you have overall the framework is in place, the methodology. Sometimes you're just going through an exploratory approach. You're going to places, and you are getting insights, and you are bringing that in the research also. So it depends on the situation. It can be a mix. The mix is always very beautiful thing. And sometimes, why I am saying that is very important, because when you are doing marketing research, suppose you are only depending on surveys and questionnaires, right? So you are giving it to few people, but the way the questionnaires or the surveys are getting filled, that is a very flawed method. So maybe people are paid to do that, maybe people are just doing it in a whimsical manner. So the data you are getting, that is actually a flawed data. So sometimes you need to go and you need to see whether things are in place, whether people are working, maybe with a surprise also. Because if you tell them if they are going to do, if you tell them that you are going to go there, they will be doing things in a very organized manner, and they will show you that everything is working fine. But suddenly when you go there, you can see things, especially the things that are not working. And those are the things you should learn from, things that are not working. Because whatever is working. You can learn from that as well. About whatever is not working, you can fix those things. But objectively, you have to look at those things, whatever is not working. If you are in a denial, then you are hampering the business. The customers are not getting enough value from you, which you can provide. But since you are in denial, you are not able to provide those values, or maybe that value, right? So those are very difficult, easy things, but hard to implement for many people. But if you have your education or foundation in place, then it just happens like that. That's why education foundation, education, by education I mean not bookish education. এডুকেশন মানুষ হওয়ার শিক্ষা, এডুকেশন হচ্ছে একটা নর্মাল, যেটা ট্রু এডুকেশন, সেটা আমার জীবন থেকে, জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে আসতে পারে, বইয়ের একটা বড় ভূমিকা থাকতে পারে, যার জন্য খাপে ফেলে দিলেই মুশকিল। খাপে ফেলা না, একটা রিয়েলি শিক্ষিত লোককে দেখে বোঝা যায়, যেটা ইন্ডিয়ার কালচারে ছিল। স্বদেশী পূজ্যতে রাজা, বিদ্যান সর্বত্র পূজ্যতে, সেই রকম একজন বিদ্বান যাকে সর্বত্র পূজ্যতে হবে। ঠিক আছে, অনেকে আবার বিদ্বান নামে বিদ্বান হয়েও সে কোনো জায়গাতেই পূজিত হয় না। তার কারণ কি, যতটুকুনি ওই লেখাটা আছে ততটুকুনি তার ক্ষমতা, লেখাটা চলে গেলে সে একটা এক্সটেম্পোর হয়েও কিছু বলতে পারবে না। সো দ্যাট কাইন্ড অফ বিদ্বানের আমি কথাই বলছি না, ওটা হচ্ছে ন্যারেটিভ বিদ্বান। আমি বলছি বিদ্যান সর্বত্র পূজ্যতে, দ্যাট কাইন্ড অফ বিদ্বান, যেটা বোঝা যায়। সেটা হয়ে গেলে কি হবে, whatever you want to do, you want to learn statistics, you can go through a course of statistics, you can learn the statistical tools, but the foundation is there. Maybe you are not using those tools, but you have a team around you, you can guide them, what are the things to look at, how you can look at things in a better way. So collaborative effort, collaboration, filmmaking, media entertainment, it's about collaboration, especially filmmaking. It's a collaborative effort. People are bringing a lot of things in that process, in that product, whatever it is. So those are the things you have to learn. And
Then cinematic techniques, you understand the language, you know how to talk in that language, just like you do with any other language. How you can communicate, you learn the grammar, you learn the vocabulary, you learn the phrases, you learn the sentences, you learn the ornamentation, you learn how to use the language in an expressive manner. Cinema, music, you can learn the same way, but you have to love is the thing. You have to learn how to do it with love, and you can earn a lot of money doing that. Because filmmaking, there is love intrinsically, inherently, that is love, because you are passionate about making a film. And then you just figure out a way how you can distribute in a better way, how you can exhibit in a better way, so that more people can avail that thing you are providing. Right? More people will be availing, more people will be spending money, they will be willing to spend money, they are happy about spending that money. অ্যাপেলের ক্ষেত্রে যেটা হয়েছিল, আরো অনেক ব্র্যান্ডের ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে, দে ওয়ান্ট টু বি অ্যাটাচড টু দ্যাট ব্র্যান্ড, দে ওয়ান্ট টু বি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্যাট ব্র্যান্ড, and that brand is providing a lot of value. When you use that, you know that you are getting some value, right? সেখানেও স্টিভ জবসের একটা ব্র্যান্ডের ভূমিকা ছিল দারুণ, কিন্তু তা বলে কিন্তু প্রোডাক্টটা কখনো কম্প্রোমাইজ হয়নি। সো এই জন্য সবকিছু একসাথে দেখাটা খুব দরকার। That's why we are talking about holistic businesses. Now, how you can do that in an Indian environment? Um, you can do it organically. Maybe you are starting from scratch, you are building your own company, not desi company, you are building an Indian company. That is what I want to talk about, because you know your culture, you know how to do things in your way, and you can communicate with the global environment. It is not separate, you are a part of the entire universe, you are part of the entire world, right? Now, there is nothing to be ashamed about it. um, um, and you can do that, or you can do it by acquisition also. So maybe you are going, maybe somebody else is coming, you are doing a joint venture. We will talk about all those things in the ways of business session. You can figure out the kind of thing you are wanting to do. Joint venture, it can be, you can do other stuff, and you are building a company. For example, maybe Sony Pictures are coming to India, they are doing Sony Pictures India. Walt Disney is coming to India, they are doing something regarding Walt Disney India. X company is coming to India, they are doing X company India. How they are doing that, right? It can be through acquisition also. There is a company, they are taking it, and they are doing their branding, they are doing their operations accordingly, they are maintaining their stuff, and they are providing to the Indian culture, or maybe X culture, wherever they are going, depending on that culture, their preferences, right? So those are the things, that's the basics of marketing. But that culture thing is very important. If you are distorting that culture, if you want that culture to be seen in a different light, you are doing all those things, but you are doing the entire thing in a different way, right? Now, I can tell you one thing, that both things can exist. The problem is এই polarization যেটা হচ্ছে, that is a great problem, because এই একরকমই থাকবে, বাকিগুলো থাকবে না। In India, in a country like India, you cannot do things like that, because we have respected debates for a long time. Now debates are getting like nuisance or noise, right? But we have respected intellectual debates in many religions, or in Sanatan Dharma যদি আমি বলি, বুদ্ধিস্ট রিলিজিয়নে আছে, আমাদের হিন্দু ধর্মে যদি বলা হয়, বা হিন্দু ধর্ম তো আমি বলবো না, সনাতন ধর্মই বলবো। So we have always respected the debates, diversity of opinions, diversity of thoughts, এবং প্রত্যেকে কিছু না কিছু তার মধ্যে একটা ইনক্লুসিভ অ্যাপ্রোচ, ইট ইজ ইনহেরেন্টলি ইন ইন্ডিয়া। তো সেটা করলে কি হয়, আমরা উই লার্ন ফ্রম দ্যাট। কি কনক্লুশনে এলাম সেটা তো একটা রয়েছে, বাট ডিউরিং দ্যাট ডিবেট অলসো উই লার্ন সামথিং। তারপরে হয়তো কনক্লুশনে এলাম, হয়তো সলিউশন পেলাম, হয়তো সলিউশনের দিকে একটু এগিয়ে গেলাম, বাট উই ক্যান ডু আ লট অফ স্টাফ। ঠিক আছে, তো এইগুলো তো চলতেই থাকবে, বাট organic or by acquisition you can do. Another thing is local and global mix. For example, suppose one company is going to China, they are doing 51% of local movies. China, I'm taking a hypothetical example, অনেক সময় রিয়েলিও ছিল, around 2016 এ ছিল, হয়তো 51% the movies that are getting produced, that is in a Chinese fashion, Chinese কালচারটাকে যাতে করা হয়। আর 49% যেটা হচ্ছে, সেটা হয়তো ইউএস থেকে বা অন্য কোনো কালচার থেকে গেল, জেনারেলি ইউএস থেকে বা হলিউড থেকেই যায়, সেটা হলো। তো 51-49%-এর একটা রইল, সামওয়্যার অ্যারাউন্ড 50-50। এখন ইন্ডিয়াতে যখন আসছে, দ্য থিং what I want to emphasize on is,
ইন্ডিয়ান কালচারের সাথে ইউএস কালচারের এত সুন্দর একটা সম্পর্ক আছে, দ্যার ইজ আ বিউটিফুল রিলেশনশিপ। অ্যান্ড ইফ ইউ ক্যান ট্যাপ দ্যাট ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট, অর ইফ ইউ ক্যান ট্যাপ দ্যাট ইন্ডিয়ান মার্কেট, রাইট? কেউ হয়তো বাইরে থেকে আসছে কোনো একটা কোম্পানি, ইফ ইউ ট্যাপ দ্য ইন্ডিয়ান in the right way, it can be a great relationship in terms of arts and entertainment. Because education এটা থেকেছে for a long time, professional environment এটা থেকেছে for a long time. It has been there in education, in professionalism. Great scholars have gone to places, they have built great relationships, and great professional relationships. And media and entertainment যখন আমি আসছি তখন there was a problem. So if you can solve that problem, many other problems will be solved. So that's why understand that essence and you can provide a lot to that market. যেটা অ্যাভাটার করেছে, অ্যাভাটার কিছুটা চেষ্টা করেছে, বাট অনেকটাই লোকে সেটা পেয়েছে, and you can go beyond that. And it's a huge movie, $2 billion যখন আমি বলছি তখন ব্রেক ইভেন হয়ে যাচ্ছে বলা হচ্ছে। তো তারপরে 2.85 ছিল হচ্ছে ফার্স্ট অ্যাভাটার 1, এটাও হয়তো সেরকম এই কমাসেই এটা হয়েছে, এরপরে আরো ছাড়িয়ে যাবে। বাট পিপল ক্যান রিলেট টু দ্যাট। যখন ওয়ার্নার ব্রাদার্স যখন ডার্ক নাইট ট্রিলজি করেছিল, পিপল অ্যাকসেপ্টেড ইট। এবার সেটাকে কনটেক্সটে ফেলা, সেটাতে একটা আলাদা ব্যাপার। বাট গ্র্যাজুয়ালি ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড, ইউ ক্যান ডু আ লট অফ থিংস। বাট যখনই কিছু হবে না কেন, দেয়ার উইল বি লুপ হোলস, যেটা নিয়ে একজন হয়তো সাপোর্ট পাওয়ার চেষ্টা করবে বা ম্যানিপুলেট পারসুয়েশন করার চেষ্টা করবে। আমি বলছি তারা করুক, উই আর নট বদার্ড অ্যাবাউট দ্যাট, দ্য প্রবলেম ইজ উইথ দেম। ডাইভার্সিটি অফ অপিনিয়ন্স উই আর লুকিং অ্যাট। তারাও বলছে, আমরাও বলছি, দুটোই থাক। আরেকজনকে সরিয়ে আরেকজনকে চাপিয়ে সেটার কথা আমরা বলছি না। এটাও থাক, ওটাও থাক, দুটো মিলেই হয়তো সমৃদ্ধ করছে কালচার। উই ক্যান ডু দ্যাট, বাট ইউ উইল সি আ লট অফ অবজেকশনস ফ্রম দ্যাট। দ্যাট ইজ দ্য প্রবলেম। দ্যাট ইজ ওয়্যার ইউ হ্যাভ টু অ্যাপ্লাই অল দোজ থিংস। দ্য এন্টায়ার বিজনেস নলেজ ইউ হ্যাভ টু অ্যাপ্লাই, বিকজ দ্যাট ইজ হার্মিং দ্য বিজনেস অলসো। That's why it is very important. Now, competition, just I mentioned briefly, competition যদি থাকে, the customers should end up winning. If customers are having some product and they are not winning at the end, then who are you providing? You will be in a depression mode if you are really a great producer, right? So win-win situation, win-win solution we can go for. Customers can end up winning, taking our product, consuming our product, and tier 1, tier 2, tier 3, tier 4 cities, maybe people will accept it in different way. But in tier 4 cities also you can find talent. That is what I want to emphasize on. Tier 3, tier 4 cities, you can find a lot of great talents. Maybe they are staying there for some reason, but you can find talents there. So how you can do the exhibition accordingly so that you can reach those people. But if your product is shit, then they will get it too. So that is very important. Focus on your product, then the distribution, exhibition, and all these things you can use. And the more people will get it and the more revenue you will generate. But competition is not like, যেটা আমি বারবার যেটাকে বলছি, ওকে ছোট করলাম, একে ছোট করলাম, সেটা তো একটা হয়, অনেকেই করে যে লাইক আ ক্র্যাব। I cannot be that. You are just producing stuff to show someone else how you can drag that person down, all those things. We're not talking about that. It's a healthy competition. You are doing your own way, you are doing business, that person is doing business in their own way, you are giving a product, that person is giving a product, and customers are end up winning. They are taking that product, they are taking this product, and they are enjoying both the products. Let them decide. But eventually you are getting the revenue, you are getting the sales. It used to be কিছুটা এরকমও ছিল আরো কয়েক বছর আগে। রিসেন্টলি এটা লাস্ট কয়েক বছরে চেঞ্জ হয়েছে, বিকজ লাভ স্টোরিজ যখন তৈরি হতো, যদি আমি লাভ স্টোরিজের ক্ষেত্রে বলি, অ্যাপার্ট ফ্রম আদার থিংস, এই যে ন্যারো করে লাভটা করা হয়েছে না, তার থেকে তো বড় সিনেমা ছিলই, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড একটা মিক্স ছিল, খুব সুন্দরভাবে ইন্ডিয়ান সিনেমা গেছিল। বাট যদি আমি ন্যারো ওয়েতেও বলি, লাভের মধ্যেও 2-3টে ভ্যারিয়েশন ছিল। এখন যেমন এইটাই লাভ হতে হবে, তার বাইরে কিছু হবে না, এরকম একটা ব্যাপার হয়ে গেছে। অ্যান্ড ওয়েন ইউ হ্যাভ দ্যাট মাইন্ডসেট, sooner or later audience will reject you, because you are either stagnant or you are becoming regressive, and you are taking refuge to old stuff, you are rebranding those things, you are taking things and you are remaking that remake culture. So remake culture অনেক কিছু নতুন আনা যায়, because it's a different director, different cast and crew, you can do a lot of stuff with remakes also, right? But if it's about that mindset, if you don't love it yourself and you don't feel much about the remake, then people will not get it. So those are the basic things. But respect your customers, respect their smartness also, because people are getting smarter now, and they should be smarter, because that's the character of a nation.
India is a smart nation. America is a smart nation. Other nations, there are many other nations. Those are smart nations. I to consider everybody is smart in their way, but India, US, these people are educated nations intrinsically. Just you need to dispel the darkness, and that's the thing. Respect the culture. So that's the thing. Education is the manifestation of perfection already in man. It's already in you. It's the narratives, it's those things, those barriers that are putting you down. So how you can remove that darkness, how you can do a lot of stuff using your knowledge, because you're contributing to the civilization, not only to your business. People will learn from that also, leading by example, right? So that's what you should look at. And if I have said something, আচ্ছা আমার তো ওই লিখে তো বোঝানো হলো না, তাহলে আমি একটু এটা আরেকটা সেশন করব, সেকেন্ডটা, যেটার মধ্যে আমি আরেকটু ক্রিটিক্যাল ওয়েতে বলবো। এটাতে একটু বিজনেস টার্মস গুলো ইউজ করলাম। 1 ঘন্টা হয়ে গেছে। আই উইল ডু অ্যানাদার সেশন, যেটার মধ্যে আমি একটু ক্রিটিক্যালি একটু কেস স্টাডিজ এর মধ্যে তাহলে নিয়ে যাবো ওটা। যেটা যেটা এখানে আলোচনা করলাম সেটা থেকে একটু কেস স্টাডিজ আর পসিবল পিটফলস, থিংস ইউ ক্যান লুক অ্যাট, সেটা নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব। ঠিক আছে? থ্যাংক ইউ সো মাচ। এরপরে কি আছে কিছু? না। ওকে 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 ওকে।